Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear students, to today's lecture. I hope you are all doing well with your family members. So, today, this is the 10th lecture of Introduction to Business. In previous lecture, we studied business accounting. I hope you understood. And if you have any question regarding business accounting, you can still ask me through your WhatsApp groups. Okay, let's move on to the new lecture. So the lecture outline, today we'll be studying in this chapter, or in this tutorial we will be talking about the concept of business finance. Number 2, financial needs of business. Number 3, types of business finances. We will discuss these topics inshallah today in this tutorial. So let's take it up with finance. So the first thing we have is the meaning of finance. What's the meaning of finance? And later on we will talk about the concept of finance. Remember, the students, that finance means the funds and credit employed in the business. Finance is the foundation of a business. Finance requirements are to purchase assets, goods, raw materials, and for the other flow of economic activities. Let us understand in depth the meaning of business finance. Through that, later on we will discuss that. Okay, dear students, finance ما میگیم که مالی تجارت یا یعنی حساب پیسه تجارت، میگیم که is the meaning of finance خود معنا داره funds and credit employed. پول و همچنان قرضه employed in a business، یعنی در business باشد. Finance is the foundation of business. Finance که میگه اساس یک تجارت است. Finance requirements are to purchase assets, goods, raw materials, and for the other flow of economic activities. ضرورت فایننس این است که اگر هر وقت که ما میخوایم اسید بخریم باید فایننس وجود داشته باشه. که فایننس نباشه ما شما نمیتونیم که یک اسید را بخریم. گودز و همچنان اگر ما میخوایم که اجناس را بخریم بدون فایننس امکان نداره که ما اجناس را بخریم. So we have to have finance in our business. Right? Raw materials. If you want to buy raw materials, اگر ما میخوایم که خام مواد بخریم باید فایننس وجود داشته باشه. و همچنان دیگه مفاهیم اقتصادی را که اگر ما شما پیش میبریم باید فایننس وجود داشته باشه. یعنی بزنس فایننس که است، معنای بزنس فایننس خودش پیسه، فاندز و همچنان credit employed in the business است. So you might have heard the word finance. That finance means, simply finance means what? Finance means fund, right? It means money. So we can say that the finance is the management of money by governments, large organizations, you know. Finance is also the money that an organization or a person has and the way that they manage it. So this is called finance, right? So we also say that finance is money provided by a bank or other institution to help buy or do something. So this is the meaning of finance. So we can also say that the business is identified with the generation and circulation of products and services for fulfilling of needs of society. For a successful doing any operation, business requires money, which is known as a business finance. So I told you that ما گفتم که business money finance خودش منابع funds یا money. So that's it. Therefore, funds are known as the lifeblood of any business. A business would not function unless there is an adequate money accessible for use. The capital contributed by the business to establish the business isn't adequate to meet the financial needs of our business. Consequently, the businessman needs to search for an option to generate funds. So this generation, when they start searching for the funds, so we call he is looking for the finance, right? So simple شاگردان عزیز ما میگیم که finance means پول یا پیسه, right? business finance ما با اصطلاح ساده میگیم که تجارت پیسه و پول تجارت. We simply say that. Okay. So now let's talk about the concept of business finance. مفهوم مالی تجارت. We say that business finance. So the term business finance refers to the amount of money invested in a business.
Finance is essential for every business, and it is needed to purchase assets, raw material to keep the business and to handle all the financial activities related to the business. So the term mega اصطلاح business finance راجع به پیسه میشه. به چی راجع میشه؟ business finance که راجع به مقدار پیسه میشه که در یک تجارت سرمایه گذاری میکنیم. یعنی اون پیسه که ما شما در یک تجارت سرمایه گذاری میکنیم عبارت از business finance است یا فایننس بر اونمون راجع میشه. Right? Finance is essential for early businesses and it is needed to purchase assets. Finance که بسیار ضروری است برای آغاز یا در اولی یک تجارت، به خاطر که به ما نیاز داریم. قسمی که اول ما گفتیم که اسست بخریم، مواد خام بخریم و همچنان بزنس را پیش ببریم و اداره کنیم کارهای فعالیت‌های مالی را که مربوط یک تجارت میشه. یعنی بزنس کی است؟ البته بزنس فایننس کی است؟ راجع به پیسه میشه که ما شما در یک تجارت سرمایه گذاری میکنیم. And finance is essential for every business. و فایننس که بر هر تجارت ضروری است، به خاطر که اگر این تجارت، به خاطر که با پیش بردن یک بزنس، یک تجارت ما شما باید اسست داشته باشیم یا بخریم، باید را ماتریالز خام مواد داشته باشیم و همچنان اگر ما خواهیم که بزنس و مالی فعالیت های بزنس می خواهیم که اداره کنیم، ما شما باید بزنس فایننس داشته باشیم. So this is the concept of business finance. So we say that the concept of business financing is just like what it appears. The activity of funding the money aspects of continuing business, whether the fund be for beginning a business or running it, or maybe expanding it. Aside from the size form of business, you can find fundamental questions financing that is involving must certainly be addressed. So most organizations buy number of products, for example, buildings, equipments, or workplaces, furniture, and equipment, other equipments that are meant to be useful for a time that is very long. So such things are called investments that are long-term. Any business making investments that are long-term, carefully think about what those investments will be, like just how much they will cost and how much they will hold their value over time. Just as important is the relevant concern of where you will get the money you needed to pay for them. So the finance will pave the ground for all the mentioned activities. Now let's talk about the definition of finance. Something تعریف finance. So what is finance? So we define that business finance refer to money and credit employed in a business. قبلا ما خواندیم که business finance که راجع به پیسه و قرض میشه یا قرضه میشه که در یک تجارت یا پول میشه که در داخل یک تجارت وجود داشته باشه. So finance is the base of business. Remember, the students, what is finance? Finance is the base of a business. Let me repeat myself. So business finance refer to money and credit employed in a business. So business finance is the base of finance is the base of a business. It's required to purchase assets and for the flow of economic activities. So it is in fact the lifeblood and nerve center of an industry in commercial enterprises. So the definitions can be business finance may be defined as the provision of money at the time when it's needed by a business. So this can be the simple definitions we give it to the business finance. So business finance may be defined as the provision. Provision means business finance can بشه که تعریف شود. Provision means آماده ساختن یا تیاری یا ارائه پیسه of money as پیسه at the time میگه در زمانی که when it is needed by business، وقتی که از توسط تجارت برش نیاز باشه. So business finance شاگردان عزیز ما تعریف میکنیم که it's a provision of money at a time when it's needed by a business. Business finance که است میگه آمادگی یا تیار ساختن پیسه در زمانی که یک تجارت برش نیاز داشته باشه. مثلا شما یک بزنس شروع میکنید، در اون
او بزنس که است ما به پیسه نیاز داشتین یا پیسه نیاز دارین یا یک asset میخرین برای اون شما با پیسه نیاز دارین حالا این پیسه را ما شما و این پیسه را براتون فایننس تهیه میکنه این ما شما میگیم بزنس فایننس so for buying به خاطر خرید و فروخت به خاطر خریدن یا آغاز بزنس یا فعالیت های تجارت خوب پیش بردن توسط ما بزنس فایننس کده میتونیم که این چیزها را خوب پیش ببریم یعنی کارهای مالی تجارت را خوب تر پیش ببریم دیگه تعریف شما کده میتونیم که بزنس فایننس Business finance is the management of money and includes activities such as investing, borrowing, lending, budgeting, saving and forecasting. شاگردان عزیز what is finance قبلا ما گفتم the meaning of finance که finance is the management of money. What's finance? It can also be called the management of money. که در management money چی باشه؟ چی است؟ investing است، borrowing است، lending است، budgeting است، saving است and forecasting است. اینها را manage کردن، اینها را مدیریت کردن به طور مؤثر ایره ما شما business finance یا خود finance ما گفته میتونیم. So how do we define now? ایره چطور ما میکنیم finance is the management of money. finance که مدیریت پیسه است که در این شامل است افعال های به طور مثال investing یعنی سرمایه گذاری borrowing قرض گرفتن lending قرض دادن budgeting بودجه ساختن و saving همچنان پسنداز کردن و فورکاستینگ پیش بینی کردن پیسه را رایت یعنی اگر شما یک تجارت بخواهی که فایننسش داره باشه بخواهی که در جای دیگه یک پول خود پسنداز کنه پول خود اینوست کنه اونجا فورکاست کرده میتونه که چقدر پیسه دارن و کدام فعالیت ها را خوب انجام داده میتونه سو این همه چیزا طبق بزنس فایننس منیجمنت میشه سو بزنس فایننس is the management یاد داشته باشین very simple definition this is very simple definition that business finance is the management of money and includes activities such as investing, borrowing, lending, budgeting, saving and forecasting. Finance که است عبارت از مدیریت سرمایه گذاری، قرض گرفتن، قرض دادن، بودجه، پسنداز و همچنین پیش بینی است. So this is the definition of finance. I hope you understood. امیدوار هستم که فهمیده باشین با definition finance. Now the next thing we are going to study is need for business finance. Need for business finance. چی ضرورت داریم ما به business finance؟ یعنی ضرورت به business finance. To start a business, the primary requirement is to have some capital. Money for investment. Capital is very essential for not only to start a business but to run it in a flow. When the company grows and expands, more finance is required at each step. میگه به خاطر شروع یک تجارت اساسی ضرورتی که است او پیسه است کپیتال یعنی پیسه است به خاطر سرمایه گذاری capital is very essential پیسه میگه بسیار یا سرمایه خیلی ضروری است for not only to start a business نه به خاطر که آغاز شروع کردن یک بزنس یا آغاز یک بزنس but to run it flow اما ایره به خاطر به منظم پیش بردن هم when the company grows and expands وقتی که کمپانی میگه پیشرفت میکنه و وسط میافه یعنی افزایش میکنه در کارهای خود expands more finance is required at each step وقتی که میگه یک بزنس پیشرفت میکنه expand میکنه تجارت چی میگن تجارت خود expand میکنه پیش گسترش میده در این حالت که از ما در هر استپ در هر مرحله به زیاد فایننس به زیاد پیسه یا کپیتال نیاز داریم so the need for finance we say finance is the lifeblood of any business before I said what is finance که میگه خونی زندگی خونی یک تجارت است یک چی است خون تجارت اگر در تجارت در انسان خون نباشه خود تجارتش پیش برد یعنی انسان زنده نمی باشه ولی فایننس که تشبیه به خون یک تجارت میده یعنی خون زندگی تجارت است اگر در بزنس فایننس نباشه بازو از بین میبره بزنس so we say that we say finance is the lifeblood of any organization. In the early stages of development,
The business were small, the methods of production were simple, the finance of business did not pose any problem to the entrepreneur as it was labor intensive. Before it was labor intensive, our early stages, the businesses were labor intensive. As time passed on, the business began to grow both in size and in the methods of production. So the use of expensive machinery, like different methods of production, the employment of large number of workers, the bulk purchase of raw materials, the marketing of goods at the national and international level, etc., they came into existence, have made the business now capital intensive. So all the mentions thing, like I said, the mention thing means buying machinery, using different methods for productions of large employee numbers of workers, bulk purchases, the marketing goods of national international level, etc. So all they made the businesses capital intensive. Before it was labor intensive, now it's a capital intensive. The company form of organization being relied upon now. So the problem of finance in case of sole proprietorship and partnership forms of organization is not of serious nature. Even today, these organizations are run on small scale basis and are financed mostly from their owned capital. Borrowing is mostly on a personal level. Hence, our discussion is confined up now to the problems of corporate finance, right? So these are corporate finance, the type of finance. We'll discuss that. Okay, now شاگردان عزیز قبلا که از تجارت ها با فایننس چی ضرورت پیدا شد؟ من خب براتون گفتم که بر هر تجارت اگر تجارت شما آغاز میکنین باید شما پیسه یا پول نیاز دارین. اگر در یک تجارت پیسه یا پول نباشه اون تجارت بسیار با آسانی یا با خوبی پیش رفته نمیتونه، به خاطر که ایتس لایف بلد، یکی از جاری خونی تجارت است. فایننس که جاری خونی تجارت است. سو ما میگیم که قبلا پیشتر در وقت قدیمی تجارت ها که بود لیبر اینتنسیو بود. لیبر اینتنسیو معنی است که زیاد کارا را کارمندان انجام میدادن، یعنی لیبر مزدورا، اینها کسایی که روزمزد هستند اینها کارا پیش می بردن. اما وقتی که بزنس اکسپند شده رفت، با ماشینری کلان نیاز شد، مختلف ترتیب به خاطر پروداکشن یا تولید استفاده شد، زیاد امپلویز شد، این همه چیزا که وقتی که پیشرفت شد بزنس ها کلانتر شده رفت، با لیبر اینتنسیو تبدیل به چی شد؟ با کپیتال اینتنسیو شد. قبلا که بود توسط مردم یک تجارت پیش می رفت، اما حال توسط پیسه زیاد تجارت پیش میره. یعنی اگر پیسه باشه تجارت خوب پیش میره، اگر نباشه تجارت امکان داره که با مشکل روبرو شوین. یعنی علی که تجارت های این زمان که هستن، این عصر که هست، کپیتال اینتنسیو هستن. قبلا که بود لیبر اینتنسیو بود. So I hope you understood this point. Okay, so this was need for business finance. Now let's move on to the types of finances. All شاگردان عزیز ما با types of finances move میکنیم, the types of business finances. And so we said that types of business finances, we say that all businesses, whether it's small ones and big ones, require finance. They need money for investments in fixed assets such as land, building, machinery, etc. Once business is in operation, money is needed for working capital. So such as purchase of raw material, payment of wages or gas, electricity bill, etc. So in order to gaining the, so we say that to running the business smoothly also requires extra capital to cover a temporary cash flow crisis, to purchase new improved machinery, or simply to expand the business. The financial requirements of a business on the basis of time duration are usually classified under three main heads: short-term finance, medium-term finance, and long-term finance. So these three types of finance along with their sources are now discussed in this chapter.
We will discuss this now, right now. Let's get started with it. So شاگردان عزیز بر پیش بردن کارهای تجارت را ما شما همچنان به فیکس اسیدز واقعا میخواین که یک تجارت خوب پیش بره با اون ما فیکس اسید نیاز داریم. فیکس اسید مثلا ساختمان همچنان ماشینری ماشین ها این چیزا همه و به خاطر خرید و فروخت یا پرچیز را متریال به خاطر خام مواد یا حق الزحمت دادن به کارمندان خود ماه شدن یا الکتریسیتی بیل دادن با این همه چیزا یعنی چی میگیم ما شما ایرا میگیم ورکینگ کپیتال به اجرا نیاز داریم. سو بنابراین اگر ما میخوایم که یک تجارت خود ما پیش ببریم ما دو قسم کپیتال نیاز داریم. یکیش فیکس اسید کپیتال ما میخوایم که داشته باشیم دیگهش ورکینگ کپیتال. بنابراین ما شما که تایپس اف فایننس سه قسمت تقسیم میکنیم که یکیش از شورت ترم فایننس و دیگهش از میدیم ترم فایننس و سومش که لانگ ترم فایننس است. Okay, so let's start. از هم اولتر ما داریم short term finance. مالی کوتاه مدت we have this. Facing the business for short period of time, less than 1 year is short term finance. It's also called the working capital finance. So what is short term finance? We will talk. So short term finance ما میگیم که مالی کوتاه مدت. Finance the business for a short period of time. از اسمش معلوم است که short term کوتاه مدت یعنی یک مالی است یک فایننس است که بزنس فور شورت پیریود اف تایم که با وقت کوتاه مدت پیش میره. چی میشه با کوتاه مدت مطلب است که از یک روز گرفته تا یک سال. Right? از یک روز گرفته تا چقدر؟ از یک روز گرفتم تا یک سال. یعنی less than 1 year. ایتونه که more than 1 year. Like from less than 1 year. از یک سال کم. ایتونه که یک سال پیش قبل. No. از یک روز گرفته تا یک سال این مدت داره. The short term finance. ایره ما شما باز کود مالی کوتاه مدت میگیم. It is also called working capital finance. ایره ما شما working capital finance یعنی purchases, paying the bills, electricity bills, you know, paying, issuing the salary. همه چیزا که هستن ایره short term finance گفتم میتونیم و یا working capital هم برش گفتم میتونیم. So the advantages of short-term finance are less interest, like it's like less burst quickly and less documentation. So main disadvantage of short-term finance are the money which we get is smaller. It has fixed period of loan, like interest rates keep on increasing, affects business and its liquidity. So all this happens. So this was the advantages. فایدهش این است که البته ضررش این است که این بسیار کم است وقت مدت کم داره قرض کم داره اگر شما تادیه نکنین باز اینترست سودش زیاد شده میره و همچنان دیگه سر زیبا سر بزنس تجارت یک تاثیری خراب داشته میتونه. و فایدهش این است که نسبت به میدیم ترم فایننس که است اینترستش سودش کم است و همچنان بسیار با آسانی داکومنت یا سند و چیزا پرداخته میتونه که بسیار با آسانی پرداخته شود. So main sources of short term finance. ولی اصلی منابع short term finance از کجاست؟ یعنی short term finance ما شما از کجا میکنیم؟ So first we have got trade, consumer credit, installment credit, bank overdraft, cash credit, discount of bills, against bill of lending. So in چیزا رو ما شما میگیم که these are the some main sources of short term finance. توسط این از یک تا 7 میتونیم که ما short term finance را جنریت کنیم یا پیدا کنیم یا به دست بیاریم. So let's start. از هم اولتر ما میخوانیم که So short term finance که از هم اولتر ما شما trade credit or open book account داریم. So trade credit is the loan extended by one trader to another when the goods and services are bought on credit. Credit means قرض. trade credit ایره میگن که ما شما تجارت را با قرض پیش میبریم. یک تجار از دیگه تجار چیزا را به قرض میخره یا یک تجار به دیگه تجار چیزا را به قرض میده. این را ما شما ترید کردیت میگیم. سو فایده ترید کردیت چی است؟ facilitate the purchase of suppliers without immediate payment. یکی از کمک میکنه سهولت میده به خریدن سپلایر بدون پرداخت فوری، یعنی بدون پرداخت فوری، یعنی شما نمیتونید که فورا، یعنی شما دی تجارت شما نیاز ندارید که فورا پیسه را تادیه کنین یا بپردازین. Trade is commonly used by businesses organizations as a source of short-term finance. ये trade credit क्या है?
من حیث مالیک و تا مدت استفاده میشه توسط نهادها. So now we say that a short-term, before we said the short-term finance is defined as a money raised for investment in a business for a period of less than 1 year. It's also named as a working capital or circulating capital or revolving capital. We discussed that before this. So then we didn't talk about the purpose of that. So let me just explain, come back to this. I forgot to talk about the purpose of short-term finance. So we say that the purpose and amount of obtaining short-term capital varies with the nature of size of the business. Generally, the short-term capital is required for meeting the day-to-day expenses of business, such as payment of utility bills, gas, telephone, water supply, electricity bills, wages to the workers, unforeseen expenses, seasonal upswings in business, increase the inventories in raw materials working for progress and finished goods. کوتاه مدت این فایده ایزی داره که جنرالی که از شما میتونیم که کارهای روزمره را پیش ببریم، مثلا یا ماهوان را پیش ببریم، مثلا بیل تلفن است، برق است، آب است و دیگه چیزا چی میگن مزدوری کارمندا هستن. این همه چیزها را اگه میخوایم ما بپردازیم ما با شورت ترم فایننس نیاز داریم که ورکینگ کپیتال فایننس هم گفتن میتونیم. So این را هم خواندیم. Now what is the So we say that what's trade credit or open book account? We discussed that. So we say that trade credit is the least expensive method of raising capital. Like in all the developing and developed countries of the world, most of the sale and purchases of goods is carried on an open book account. Under this arrangement, a firm buys goods from a supplier on a promise to pay the bill at the later date, which usually ranges from 7 to 90 days. Although trade credit is not thought of a loan, yet the fact is the seller is financing the buyer for the period of time between the receipt of goods and the payment of the bill. Trade credit is granted on the basis of financial standing and goodwill of the purchase in the market. So شاگردان عزیز ما گفتم که وقتی که trade credit به این معناست که خرید و فروخت میشه که داری سپلایر به کاستومر مواد میده و او که از به طور قرض زیاد تجارت ها قسم پیش میره. حالا که به طور قرض هم شمرده نمیشه، خب میتن کاتش یک نوع کمک میکنه که تو کارهای خود پیش ببره، وقتش که پورا شد باز موادی که ازش خریده پس میپردازه. So this was. Next we have consumer. What's next? We have consumer credit or customer advanced. ایرا خودش advance میگه یا customer credit هم میگه. Many times the manufacturers or the suppliers insist on advanced by the customers, particularly in case of special orders or big orders. Special orders or big orders. The customer advance forms part of the price of the products ordered by him. Sometimes the customer also tenders the full price. This is an interest-free source of finance. The period of such credit depends upon the time taken to deliver the goods. یگان وقت customer credit or customer advance چی میگن؟ یگان وقتی تو میشه که یک تجارت تولیدات خود به فروش میرسونه، قبل از اینکه به مشتری ارسال کنه از مشتری پیسه در ادوانس میگیره. به خاطری که اگر یک مشتری بخواد که سپیشل آردر یعنی فرمایش خاص بدهد و یا فرمایش کلان بدهد، یعنی یک تجارت چی میکنه؟ برای شورت ترم فایننس میره از او پیسه را در ادوانس میگیره، قبل پیسه را ازش میگیره. این مربوطی باز کاستومر میشه که یگان وقتی تو میشه که سام تایمز تو میشه که فول پرایس کل قیمت را میده. مثلا اینها که است آیفون میخرن، آیفون که میخره میگه که ما براتون موبایل های آیفون $1,00,000 قبل میدهم، دیگه که رسیدن بعد از او باز میدهم. $1,00,000 قبل برش پرداخته میشه. این را که از کاستومر کردیت میگه یا کاستومر ادوانس میگه که آردر یعنی تولید برش نرسیده اما پیسه کاستومر مشتری که پیسه به بزنس داده است. این شورت ترم فایننس به خاطر میگیم که به خاطر شورت تایم است، یعنی less than 1 year است. Right?
که از این کیس less than 1 years می باشه. یاد داشته باشین که اینجا ترید کردیت کیس از 7 روز تا 90 روز پیش برده میشه و این کیس کمی باز زیاد شده میتونه تا که آردر مکمل نشه. اینجا باز یک در بین کاستومر و سپلایر یا کنسیومر یک توافق نامه صورت میگیره، میگه که ما برتانه قدر پیسه قبل میدهم و بعد پیسه که چقدر مانده است وقتی که شما این تولید را اجناس رو به ما رساندین بعد از باز برتان میپردازم. یگان وقت این تو میشه که کاستومرز فول پرایس میده، کل پیسه را برش میده و بعد برش دلیوری میشه. این در چی وقت صورت میگیره؟ وقتی که special order یا big order باشه. Whenever we have special order and big orders. So advance from customer, advance is a part of payment of the full price. By the time, sometimes full price, sometimes half price by the customer. Depends upon the customer's capital ability or finance ability. The remaining amount will be paid by the buyer on the supply of the commodity. There are some businesses whose products have wide demand in the market. So these businesses sometimes get advance payments from their customers and agents. These advances are not loan, yet they are source of finance for the business and help in the mechanism or the flow run of the business activities. Okay, so گذارش یک نوع تجارت ها هستند که خیلی تجارت های کلان هستند. پروداکت اینها تقاضای کلان در مارکت داره، بنابراین کاستومر کس برشان پیسه قبل از کل میپردازه که تا این تولید را بر زنا برسه نسبت به دیگرها. Okay, so in both second source of short-term finance.